haben wir in dieser Studie gesehen, dass die Leute, die besonders viel Peinlichkeit erleben, eine Tendenz... What we saw in this study is that people who experience a lot of embarrassment have a tendency to come out of the task with quite a negative self-image. In other words, all the negative feedback they receive tends to stick. And I would assume that if someone felt a lot of shame, that would also fundamentally influence their self-image in the same way that embarrassment does. So if I feel a lot of shame, then the negative feedback I get about myself sticks, which then leads to a negative self-image, which in turn leads to a lot of shame. Was dann wiederum zu viel Scham führt. This could explain why some people underestimate their abilities and performance. Or why some people perceive their body extremely negatively, seeing any small flaw as a major problem, as if under a magnifying glass. Shame can make people immune to positive feedback, so that praise and affirmation no longer get through. Shame also silences us. In New York, researcher Michael Slepian studies why concealing things from others can be so destructive. He says people have an average of 13 secrets, including about relationships, sexual behavior, finances, and family. We're always careful not to accidentally blurt these secrets out. That's not the problem. It turns out that what's hard about having a secret is not that we have to hide it, it's that we have to live with it alone in our thoughts. And when we choose to be alone with something upsetting or a struggle, anything difficult, we won't develop the healthiest way of thinking about it. And it turns out it's the secrets we think most about that are most harmful. His research shows that the more shameful a secret is, the more often we have to think about it. In many cases, we don't even realize how regularly it crosses our mind. We mull over the same thoughts again and again without being able to see a way out. And that can do damage. We ask people to think about secrets that they're keeping. They behave as if they're actually carrying a physical burden in that moment. When we're thinking about significant secrets, we judge the world around us as more challenging to interact with, just as we would do if we were tired or fatigued for any reason. Thinking about our secrets can make mountains seem bigger, distances further, and tasks more strenuous. That impairs our ability to orient ourselves. Other studies say that even our cognitive performance can suffer as a result. Ultimately, it changes the way we perceive the world. Scham hat ja immer was mit Shame always has something to do with self-image. We think, I'm worthless, nobody loves me, I'm unattractive, I'm ugly, I have a flaw. We can't look past it. It affects our whole perception of ourselves. Christoph is a 27-year-old communication designer. He's sensitive, empathetic, and creative. For a long time, he thought he was simply a shy person who didn't like being the center of attention. But he constantly thought of how others might perceive him. Increasingly, feelings of shame were controlling his life. Ich glaube schon, dass ich manche Sachen nicht gemacht habe, weil ich Angst vor dem Gefühl hatte. There were things I didn't do because I was afraid of the feeling, because I didn't want to feel that feeling. I remember an exhibition we did as students in Hamburg.
inderdaad de golf. Maar wat natuurlijk ook net zo iconisch is als het kapsel, is de hoeden die daarop waren. Ja, op het haar ook zo. Ja, en daar heb ik nog wel een mooi verhaal over. Er werd op Paleis het Loo een expositie geopend over de hoeden van Beatrix. Ze was prinses, hè, ze was geen koningin meer. En dan stond op de uitnodiging voor de dames als kledingvoorschrift een hoed. En daar kwam 1 vrouw zonder hoed. En dat was Beatrix. Dat vond ik zo geniaal. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar niet over nagedacht. Zeker. Nee, en dat is dus het dwarsen waar we het net over hadden. Dat zie je ook op zulke momenten. Was zij nou niet ook echt door Andy Warhol nog? Ja. Ik bedoel, dat is toch een groot kunstenaar die zelfs weet wie Beatrix is. Ja, die heeft een serie gemaakt, een portrettenserie met de toen levende regerende koninginnen ter wereld. En daar is zij er 1 van. En die zeefdrukken die hingen laatst op Paleis het Loo. En dat onthulde prinses Beatrix, daar was ik bij. Dat was heel mooi om te zien hoe zij oog in oog met haar jongere zelf stond. werk, ja. En een ander exemplaar, het zijn natuurlijk meerdere zeefdrukken, die is laatst gestolen bij, niet de kunstroof waar we het deze week al de hele week over hebben, maar die daarvoor. Dat is een paar maanden geleden, ja. Ja, dat is ook wel mooi eigenlijk, hè? Want los van dat als je een bekend figuur bent, dat de kans dat mensen je gaan schilderen of iets van je maken natuurlijk heel aanwezig is. Ja. Zij houdt ook echt van kunst. Past ook heel erg bij haar. Ja. Nee, absoluut. Dus dit vond ze ook heel mooi. Het was die onthulling om dat te doen en door dat fantastische museum. Het is echt heel mooi geworden sinds de renovatie. Om daar doorheen te lopen. Maar ze vindt het dan wel weer moeilijk dat daar dus allemaal cameramannen, fotografen, verslaggevers staan. Ja. Dus die willen haar natuurlijk fotograferen, filmen bij die kunstwerken. Toen zijn ze op een gegeven moment na echt al een seconde of 30 zei ze, mag ik nu zelf even kijken? Weet je, toen draaiden ze zich op, schitterend. Ja, ik hou daar heel erg van. Ja, nou ja, en het is vaker teruggekomen tijdens dit gesprek. Het geeft denk ik wel heel erg aan hoe bloedserieus ze dat neemt, dat zij die ruimte gewoon niet meer wil. Nee, klopt. Absoluut. Kunnen we van haar verwachten, net zoals dat er eigenlijk bij haar voorgangers of bij haar vader is gebeurd, dat er toch nog ooit dat ene grote interview gaat komen? Nee, dat gaat zij echt niet doen. Nee. Ik hou je eraan hoor, Jeroen. Ja, niet bij mij in elk geval, helaas. Kom op, nog een beetje voor lobby. Wie weet luistert ze. Gefeliciteerd in dat geval. Ja, heel goed. Hè? Ik wil je ontzettend bedanken. Jeroen Smalen dus weet alles van het Koningshuis. Verdiept zich ook in cultuur trouwens. Schrijft voor het AD. En deze morgen dus gast in Vroeg. Ik wilde gaan zeggen morgen zijn we er weer, maar dat is helemaal niet waar. Want het is vrijdag. Dus we zijn er maandag weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Deze ochtend, deze dag gaat natuurlijk gewoon verder. En nu dan ook met het NOS-journaal van alweer 6 uur. Kandidaat-minister voor Gezondheidszorg Robert Kennedy hangt misschien toch aan een zijden draadje. En de politie heeft foto's gepubliceerd van de aangehouden verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De politie heeft de identiteit van 2 van de 3 aangehouden verdachten van de kunstroof in Assen bekendgemaakt. Ook zijn er herkenbare foto's gepubliceerd van de 2 mannen uit Herugewaard. De politie zegt meer informatie te willen over waar de 2 zijn geweest na de inbraak in het Drents Museum. Bij het publiceren van de gegevens van de verdachten is een zorgvuldige afweging gemaakt, zegt de politie.
prioriteit ligt op het terugvinden van de gestolen topstukken. De politie maakte grote fouten voorafgaand aan de dubbele moord in Wijteveen. Richard K. schoot vorig jaar 2 mensen dood in het Drentse dorp. In een evaluatierapport van de politie zelf staat dat risico's werden onderschat, een wapenvergunning niet werd ingetrokken en de vele meldingen in de zaak niet aan elkaar werden gelinkt. De meldingen gingen onder meer over intimidatie en bedreiging, maar werden opgevat als losse incidenten, waardoor de politie niet doorhad dat het escaleerde in Wijteveen. Er waren al lange zorgen over de veiligheid van het Ronald Reagan vliegveld bij de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. Gisteren verongelukten daar 67 mensen door een botsing tussen een passagierstoestel en een militaire helikopter. Ervaren piloten en luchtvaartdeskundigen waarschuwden eerder vanwege de drukte in het luchtruim en de complexe vliegroutes, waardoor het rond Washington moeilijk is om te navigeren. De New York Times schrijft dat in de verkeerstoren 1 verkeersleider het werk deed van 2 mensen. De premier van Zweden zegt dat een ander land mogelijk betrokken is bij de moord op een Koranverbrander. Gisteren werd een anti-Koranactivist doodgeschoten toen hij live op TikTok was. De man werd in 2023 bekend toen hij begon met het verbranden van Koran-exemplaren. Tot nu toe zijn er 5 mensen opgepakt voor zijn dood. De vicepremier van Zweden noemt de moord een bedreiging voor de vrije democratie. Het ochtendprogramma Jan Willem start op van NPO Radio 2 heeft voor de tweede keer de Gouden Radioring gewonnen voor het beste radioprogramma. De Radioringen zijn de publieksprijzen voor Nederlandse radioprogramma's. Ze werden gisteravond uitgereikt in Hilversum. Emily de Wild, ook van NPO Radio 2, won de ring voor populairste presentator. En de ring voor beste podcast ging naar Over mijn lijk van presentator Tim Hofman. FC Twente mag verder in de Europa League. De club won met 1-0 van de Turkse Beşiktaş. De ploeg moest winnen en was ook nog afhankelijk van resultaten van andere clubs. Ook Ajax is door naar de tussenronde. Die won met 2-1 van het Turkse Galatasaray. AZ sluit de eerste fase van de Europa League met verlies af. De club uit Alkmaar ging met 4-3 onderuit tegen Ferencváros uit Hongarije. Maar AZ mag wel door naar de tussenronde en kan zich dan nog plaatsen voor de 8e finales van de Europa League. Het weer op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Het kan daardoor ook glad zijn. Verder zo goed als droog vandaag met een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 7. NPO Radio 1. Zusammenstoß eines Militärhelikopters und eines Passagierflugzeugs gestern in Washington. So konnte die Flugkatastrophe mit 67 Toten in Washington passieren, liest man bei Headlines News. Die Passagiere hatten nicht die geringste Chance, so het Nieuwsblad. 67 Opfer, keine Überlebenden, viele Fragen nach Crash, liest man bei Gazette von Antwerpen. Aber US-Präsident Donald Trump hat die Schuldigen schon ausgemacht. Trump beschuldigt Biden und Obama, fasst Ladernia zusammen. Crash in Washington. Trump greift seine Vorgänger an, so auch Le Soir. Und schließlich greifen verschiedene Zeitungen auch noch den Tod der Sängerin, Schauspielerin und 1960er-Jahre-Ikone Marianne Faithfull auf. Ja, und das war der erste Blick auf die Zeitungen und damit einen guten Start in den Freitag aus Brüssel. Danke dir für die erste Übersicht, Boris. Tschüss. Nothing on this planet
24 présente. Le Café des Sports, votre émission 100% football, c'est tous les vendredis. Débat passionné, échange sans concession, pour une analyse complète de l'actualité sportive de la semaine. Le Café des Sports, à vivre en direct sur RFI et à voir sur France 24. Yo empecé allá pues para ganar realmente para comer y ellos abusaban de eso porque yo no tenía más a dónde ir. Entonces ponían reglas de que tenía que hacer 12 horas diarias, que si no las cumplía me quitaban un porcentaje de la plata que ganaba, que si no cumplía con mis horas de transmisión también, que si no estaba con un rango de dinero que tenía que cumplir también me quitaban todo. Experiencias sí, claro, hay muchas, pero pues no las puedo decir porque es algo ya muy privado. Pero en conclusión sí hay estudios que tienen muy, o sea, no sé, quieren controlar, roban a las modelos con los sueldos, se hacen mal cuentas. Existen estudios de garaje, existen estudios que no se comprometen. Lamentablemente fue una industria muy susceptible para empresarios que simplemente vieron fue una oportunidad de inversión. Imaginez l'ampleur de la dévastation de cette ville de 200 000 habitants. هذا الشعب يعاني من التغيرات المناخية 5 سنوات من الجفاف. About 30 kilometers away. Va a decidir quién será el presidente de los siguientes 5 años. لأنهم يخشون أن يكون مصيرهم